Where I see Maharaj is joining in, I'm just making a co-host. Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishna Shashunyavali Paschacharya Shatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasani Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from mad-bhāva-bhāvitam, Canto 2. 11, chapter 14, verse 28. Tasmād asad-abhidhyānaṁ yathā svapna-manoratham hitvā mayi samādhatsva mano mad-bhāva-bhāvitam. Translation: Therefore, one should reject all material processes of elevation, which are like the mental creations of a dream, and should completely absorb one's mind in me. By constantly thinking of me, one becomes purified. Purport. The word bhavatam means cause to be. As explained in Bhagavad-gītā, material existence is an unstable platform subject to the constant disturbances of creation and annihilation. One who absorbs his consciousness in Kṛṣṇa, however, attains to Kṛṣṇa's nature and is therefore described as mad-bhāva-bhāvitam, the one situated in real existence because of Kṛṣṇa consciousness. The Lord here concludes his analysis of different processes of human perfection. So here, Kṛṣṇa talks about rejection of other processes. இங்கு இதர வழிமுறைகளை நிராகரிப்பதை பற்றி பகவான் பேசுகிறார். And they're called asat, or material, or unreal, or whatever. அவை அசத் என்றும் பொய்யானவை என்றும் பௌதிக ஜடமானவை என்றும் கூறப்படுகின்றன. And alternatively, one should simply concentrate on Kṛṣṇa. இதற்கு மாற்று வழியாக பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நம் மனத்தை முழுமையாக திருப்புவதை பகவான் பரிந்துரைக்கிறார். So the other processes refer broadly to three things. இதர வழிமுறைகள் அனைத்தையும் மூன்று விதமாக நாம் பிரிக்கிறோம். Karma, Jnana, and Astanga Yoga. கர்மா, ஞானா மற்றும் அஷ்டாங்க யோகம். And in Karma Yoga, of course, we've got in karma, we've got the lower part, sakama karma, and then we have nishkama karma. கர்மயோகம் இரண்டு தளங்களில் அமைந்திருக்கிறது. கீழ்நிலையில் அது சகாம கர்மமாகவும் ஒரு இச்சைக்காக வேலை செய்வதாகவும், அதற்கு மேல் நிஷ்காம கர்மமாகவும் பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் செய்வதாகவும் இரண்டு தளங்களில் இருக்கிறது. So sakama karma is outright rejected. சகாம கர்மமானது முழுமையாக நிராகரிக்கப்படுகிறது. And his goal is simply enjoyment of the material world. அதனுடைய நோக்கம் பௌதிக உலகத்தை அனுபவிப்பது மட்டுமே.
And nishkama karma yoga is accepted. நிஷ்காம கர்ம யோகம் ஏற்கப்படுகிறது. So generally in Bhagavad-gītā, when Kṛṣṇa glorifies karma yoga, he's glorifying the nishkama karma yoga aspect. பொதுவாக கீதையில் பகவான் கர்மயோகத்தை புகழ்ந்து கூறும்பொழுது அவர் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தையே குறிப்பிடுகிறார். So this leads to purification. இதன் மூலமாக நாம் தூய்மை அடைகிறோம். And of course we can say even sakama karma leads to purification, but very, very slowly. சக்காம கர்மமும் கூட தூய்மைக்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறது என்று கூறலாம், ஆனால் அது மிக மெதுவாக செயல்படுகிறது. But when we start consciously giving up our desires for enjoying the material world, that process becomes quick. ஆனால் நாம் பௌதிக ஆசைகளை விட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு நாம் செயல்படும் பொழுது அதன் பயன் விரைவாக கிடைக்கிறது. But higher than that, of course, is direct practice of spiritual sadhanas with a spiritual goal. ஆனால் அதை விடவும் உயர்ந்தது ஆன்மீக நோக்கத்துடன் ஆன்மீக சாதனை செய்வதே ஆகும். And the first attempt of that is jnana and yoga. அதற்கான முதல் வழிகள் ஞானமும் யோகமும் ஆகும். So they're aiming at liberation from the material world. அவை இரண்டும் பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுதலையை நோக்கமாக கொண்டுள்ளன. And in doing that, of course, they reject everything material as being temporary. இதை செய்யும் பொழுது அவர்கள் பௌதிகமான விஷயங்கள் அனைத்தையும் தற்காலிகமானவை என்று கூறி நிராகரிக்கிறார்கள். But they also don't have a very clear idea about the spiritual goal. ஆனால் ஆன்மீக நோக்கங்களை பற்றி அவர்களுக்கு தெளிவான புரிதல் இல்லை. So they define it in terms of negatives. எனவே அவற்றை எதிர்மறைகளின் மூலமாக அவர்கள் விவரிக்கிறார்கள். That Brahman has no material qualities. பிரம்மனுக்கு பௌதிகமான வடிவம் இல்லை, பௌதிகமான குணங்கள் இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். No material activity. அதற்கு பௌதிக செயல்களும் இல்லை. So in this way, it's largely a negative concept. இவ்வாறாக அவர்களது கொள்கை ஏறக்குறைய ஒரு எதிர்மறையான விதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. Which is good for rejecting the material world. அது பௌதிக உலகத்தை நிராகரிப்பதற்கு ஏற்ற வழிமுறையே ஆகும். The last process is bhakti yoga. இறுதியான வழிமுறையோ பக்தி யோகமாகும். So its goal is not liberation, but simply to establish one's natural position of love for Kṛṣṇa. இதன் நோக்கம் முக்தி அல்ல, விடுதலை அல்ல, மாறாக இது அந்த ஜீவாத்மாவை தன்னுடைய இயற்கையான நிலையில் பகவானுடைய சேவகனாக ஸ்தாபிப்பதே ஆகும். And in aiming for this goal, we do certain practices. இந்த நோக்கத்தை இலக்காக கொண்டு நாம் சில செயல்முறைகளில் ஈடுபடுகிறோம். Of concentrating on the Lord. பகவான் மேல் நம் மனத்தை குவிக்கிறோம். So as this verse says, samādhatsva, absorb yourself in the Lord. இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறியுள்ளபடி நாம் பகவானில் நம் மனத்தை முழுமையாக குவிக்க வேண்டும். And then you're free from all material qualities, all material concoctions. அப்பொழுது நாம் முழுமையாக பௌதிக குணங்கள், பௌதிக எண்ணங்களில் இருந்து விடுபடுகிறோம். So whatever is the aim of jnana and ashtanga yoga is accomplished by bhakti yoga. இவ்வாறு ஞானம் மற்றும் அஷ்டாங்க யோகத்தின் நோக்கங்கள் எதுவோ அவை பக்தி யோகத்தால் சுலபமாக அடையப்படுகின்றன. But the goal is different. ஆனால் இதன் இலக்கு வேறானது. So as this verse states, mad-bhāva-bhāvitam, you should become filled with bhava. இந்த ஸ்லோகம் மத்-bhāva-bhāvitam என்று கூறுகிறது. அதாவது நாம் முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கூறுகிறது. Or you should be filled with மகாராஜ், you should be filled with prema. அதாவது நீங்கள் பிரேமத்தால் முழுமையாக நிரம்பி இருக்க வேண்டும். So when the jiva is filled with prema, naturally there is no room for any material attraction or disturbance. ஜீவன் பிரேமையினால் நிரம்பி இருக்கும் பொழுது அவருக்கு பௌதிகமான எண்ணங்களோ செயல்பாடுகளோ ஆசைகளோ இல்லாமல் போகிறது. So this is the conclusion of everything. இதுதான் அனைத்துக்கும் முடிவுரையாகும். But we see here in these chapters in the 11th canto
And in the Bhagavad-gītā also, if we come to that conclusion, Kṛṣṇa discusses all these other processes. இந்த 11வது ஸ்கந்தத்திலும் மேலும் பகவத்கீதையிலும் அனைத்து வழிமுறைகளுக்கும் முடிவுரையாக இதைத்தான் கூறுகிறார். So the other processes are recommended for certain types of people. இதர வழிமுறைகள் சில தரங்களில் உள்ள மக்களுக்காக பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. But the person who has faith in Kṛṣṇa is qualified for bhakti yoga. ஆனால் யாருக்கு கிருஷ்ணர் மேல் நம்பிக்கை இருக்குமோ அவர் பக்தி யோகத்துக்கு தகுதி பெறுகிறார். And the other processes are there to help him attain that faith, so he can come to bhakti yoga. இதர வழிமுறைகள் கிருஷ்ணர் மேல் அந்த நம்பிக்கையை உண்டாக்க பயன்படுகின்றன. அதன் மூலமாக ஒருவர் பக்தி யோகத்தை அடைகிறார். However, one may develop that faith without going through these other processes. ஆனால் இந்த இதர வழிமுறைகளை நாடாமலும் கூட ஒருவர் அந்த நம்பிக்கையை அடைய முடியும். So either going through the processes and coming to bhakti or directly going to bhakti, either is permitted. எனவே இதர வழிமுறைகளை செய்து அதன் பிறகு பக்தி யோகத்தை அடைவது அல்லது நேரடியாக பக்தி யோகத்துக்கு வருவது இரண்டுமே ஏற்கப்படக்கூடிய செயல்முறைகளாகும். So ultimately the goal is to get to bhakti. எனவே இறுதி இலக்கானது பக்திக்கு வருவதே ஆகும். The quickest way to do that is to get the mercy of the devotees. அதை வேகமாக செய்ய வேண்டும் என்றால் பக்தர்களுடைய கருணையை பெற வேண்டும். And therefore the devotees are glorified in the scriptures. எனவே சாஸ்திரங்களில் பக்தர்கள் புகழ்ந்து கூறப்படுகிறார்கள். It is by their mercy, which includes the mercy of Kṛṣṇa, that one can develop faith. அவர்களது கருணையில் கிருஷ்ணருடைய கருணையும் அடங்கி இருக்கிறது. அதன் மூலமாக அவர் நம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்கிறார். And then with that faith, one can start the process of bhakti. அந்த நம்பிக்கையை கொண்டு அவர் பக்தி தொண்டை ஆரம்பிக்கிறார். And to perform the process of bhakti, then we need devotees. அவ்வாறு அவர் பக்தி தொண்டை பயிலும் பொழுது அவர் பக்தர்களின் சங்கத்தில் சென்று அதை பயிலுகிறார். So therefore the association of devotees is very important. எனவே பக்தர்களின் சங்கம் மிக முக்கியமானது. And thus the devotee is glorified. இவ்வாறு பக்தர்கள் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். And the opposite is criticized. அதற்கு எதிர்மறையான நிலை கண்டிக்கப்படுகிறது. That is sadhu ninda, which should not offend the devotees. அது சாது நிந்தா என்று அழைக்கப்படுகிறது. பக்தர்களை நாம் குறை கூறக்கூடாது. This will obstruct the process of bhakti. அது இந்த பக்தி பாதைக்கு தடங்கலாகும். So in fact, that's the main obstacle for the progress of bhakti. உண்மையில் சொல்ல போனால் பக்தி பாதைக்கு அதுதான் முக்கியமான தடங்கள். So we have 10 offenses to the name, but Chaitanya Mahaprabhu pointed out this affliction of aparadh as புனித நாமத்துக்கு 10 வகையான அபராதங்களை நாம் கூறுகிறோம். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அபராதத்தையே முக்கியமானதாக கூறுகிறார். So he singled out this aparadh as the most serious aparadh. இந்த அபராதத்தை மிக மோசமான அபராதமாக அவர் குறிப்பிடுகிறார். And therefore warned all the devotees to avoid this. எனவே பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எச்சரிக்கிறார் இந்த அபராதத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று. So literally the offense is to criticize the devotees. எனவே பக்தர்களை குறை கூறுவது ஒரு அபராதமாகும். However, the criticism is just one aspect of hostility towards the devotees. குறை கூறுவது என்பது பக்தர்கள் மேல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பகையுணர்ச்சியின் ஒரு அம்சமே ஆகும். There may be in thought, maybe in words, maybe in action. அது எண்ணங்களாலோ வார்த்தைகளாலோ செயலாலோ வெளிப்பட முடியும். So the devotees have to be very careful in this regard. எனவே பக்தர்கள் இந்த விஷயத்தில் மிக கவனமாக செயல்பட வேண்டும். So many devotees will ask, how can we avoid this aparadh? பல பக்தர்கள் கேட்கிறார்கள், நாங்கள் எவ்வாறு இந்த அபராதத்தை தவிர்க்க முடியும் என்று. So of course we can do it if we understand what the aparadh is, and we avoid it. அப்பொழுது நாம் இந்த அபராதம் என்ன என்று சரியாக புரிந்து கொண்டால் அதை நாம் தவிர்க்க முடியும். But another way of avoiding is by doing the opposite. இதை தவிர்ப்பதற்கு இன்னொரு வழிமுறை என்னவென்றால் இதற்கு எதிர்மறையான செயலை செய்வதாகும். So instead of criticizing devotees, we find good qualities in devotees and we praise devotees. அதாவது பக்தர்களை குறை கூறுவதை விட்டுவிட்டு அவர்களுடைய நல்ல குணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றை நாம் புகழ்ந்து பேசுகிறோம். Or even if we don't praise, we think of the
wonderful activities that the devotees are doing. அந்த பக்தர்கள் செய்யக்கூடிய அற்புதமான செயல்களை நாம் நினைவு கூற வேண்டும். Or we support the devotees in some way with our actions. அல்லது நமது செயல்பாடுகளின் மூலமாக அந்த பக்தர்களுக்கு நாம் உறுதுணையாக நிற்க வேண்டும். So that's why we have Vaishnava Seva to serve the devotees. இதைத்தான் வைஷ்ணவ சேவை, பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வது என்று நாம் கூறுகிறோம். So if we're engaged in these three things with our body, mind, and words positively, then we can avoid the Vaishnava aparadh. இவ்வாறு நம் மனம், வாக்கு, செயல் இவை அனைத்தையும் நேர்மறையாக பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யும் விதத்தில் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நாம் இந்த அபராதத்தை தவிர்க்கலாம். So the effect of all aparadh, of course, is to weaken bhakti. அபராதங்களின் விளைவு நமது பக்தியை இது பலவீனமாக்கும். Bhakti is like a plant. பக்தி என்பது ஒரு செடியை போன்றது. And if we don't take care of it, it can get weak. அதை நாம் கவனிக்கவில்லை என்றால் அது பலவீனமாகும். And then certain things can destroy the plant also. சில விஷயங்கள் அந்த பயிரை முழுமையாக அழித்துவிடும். So therefore we have to be very careful that we don't commit the aparadhs and weaken the bhakti or destroy the bhakti. எனவே நாம் மிக கவனமாக இருந்து அபராதங்களை தவிர்த்து அந்த பயிர் பலவீனமாவதையோ முழுமையாக அழிவதையோ தவிர்க்க வேண்டும். The problem with weak bhakti is that one loses a taste for bhakti. பலவீனமான பக்தியில் என்ன பிரச்சனை என்றால் நாம் பக்தியின் சுவையை இழந்து விடுகிறோம். If we don't have taste for bhakti, we don't want to do it. பக்தியில் சுவை இல்லாவிட்டால் அதை நாம் செய்ய விரும்புவதில்லை. But the only remedy for the aparadh is to do bhakti. இதற்கான மருந்து என்னவென்றால் நாம் பக்தியை செய்வதுதான். So therefore, that is why the aparadh is so serious. அதனால் தான் அபராதம் மிக மோசமானதாக கருதப்படுகிறது. Once we lose the taste for bhakti, then it's very difficult to get any progress because we don't want to do bhakti. பக்தி சுவையை இழந்தவர் முன்னேறுவதற்கு மிகவும் சிரமமாகிறது, ஏனென்றால் அவர் பக்தி செய்ய விரும்புவதில்லை. So therefore, the road to recovery may be very, very slow. எனவே ஒருவர் குணமாகும் பாதை மிகவும் நீண்டதாக, நெடிய காலம் பிடிப்பதாக இருக்கிறது. Just like with a serious illness, then it takes a long time to recover one's strength. ஒரு மோசமான வியாதியிலிருந்து ஒருவர் விடுபடும் பொழுது தன்னுடைய பலத்தை திரும்பப் பெற வெகு நேரம் ஆகிறது, வெகு காலம் ஆகிறது. And one has to be very careful. மேலும் அவர் மிக கவனமாகவும் இருக்க தேவைப்படுகிறது. So in this way, once the aparadh is there and bhakti becomes weak, then it is a very long road to recovery. இவ்வாறு பலவீனத்தின் காரணமாக, அபராதத்தின் காரணமாக நமது பக்தி பலவீனப்படும் பொழுது அதிலிருந்து குணமாவதற்கு வெகு நீண்ட காலம் ஆகிறது. So the effect is much more serious than regular sinful activities. இது பொதுவான பாவச் செயல்களை விடவும் இதன் விளைவு மோசமானதாக இருக்கிறது. And that is why Kṛṣṇa says in 9th chapter of Bhagavad-gītā, even if you commit the most sinful activity, you're still my devotee. எனவேதான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையின் 9வது அத்தியாயத்தில் கூறுகிறார், நீங்கள் மிக மோசமான பாவ காரியங்களை செய்தாலும் கூட என் பக்தர்கள் என்று. But he does not say if you commit all the aparadhs and you're still my devotee. He doesn't say that. ஆனால் நீங்கள் அபராதம் செய்தாலும் என் பக்தர்கள் தான் என்று அவர் ஒருபோதும் கூறவில்லை. So therefore the aparadh is much more serious than the sinful activity. எனவே பாவச் செயல்களை விடவும் அபராதங்கள் மோசமானவை என்பதை நாம் உணர வேண்டும். So that's why we have to be very, very careful not to commit these aparadhs. எனவே நாம் மிக கவனத்துடன் இந்த அபராதங்களை செய்யாமல் நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். So if one is very sick, and then if one takes the proper medicine, then in the beginning maybe we don't see so much effect, but then gradually we start recovering. மிகவும் நோய்வாய்ப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருவர் மருந்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவரிடம் முன்னேற்றத்தை நாம் ஆரம்ப காலத்தில் காண்பதில்லை, ஆனால் அவர் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது படிப்படியாக முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது. Which means that we develop a little taste. இதன் பொருளாவது அவருக்கு சிறிதளவு சுவை உண்டாகிறது. So the example is given of jaundice. இதற்கு உதாரணமாக காமாலை நோய் கூறப்படுகிறது. Because the liver is affected, we get weak and we have no taste for sweetness. கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டு நாம் பலவீனமாகிறோம், அப்பொழுது இனிப்பை நாம் உணர முடியாமல் போகிறது.
In fact, sugar tastes bitter, so we don't want to take it. சர்க்கரை கசப்பாகிறது, எனவே அதை நாம் வெறுக்கிறோம். So because of aparadh, we don't want to take the medicine of chanting the holy name. இவ்வாறு அபராதங்களின் காரணமாக புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதை நாம் விட்டு விடுகிறோம். It also tastes bitter. அதுவும் நமக்கு கசப்பாகிறது. But the cure for the jaundice is the sugar. ஆனால் அந்த காமாலை நோய்க்கு மருந்து அந்த சர்க்கரை தான். So similarly, the cure for the aparadh is the name, even if it is bitter. அதே போல அபராதத்திற்கான மருந்து புனித நாமமே ஆகும், அது எவ்வளவு கசப்பாக இருந்தாலும் கூட. But if we take the sugar using our intelligence, even though it is bitter, we don't want to take it, then gradually we develop a little taste. அந்த சர்க்கரையை நமக்கு பிடிக்காமல் இருந்தாலும் கூட, கசப்பாக இருந்தாலும் கூட, படிப்படியாக எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது நாம் படிப்படியாக சுவையை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். And as we recover more and more, the taste gets better. மேலும் மேலும் நாம் குணமடையும் பொழுது அதன் சுவை மேலும் அதிகரிக்கிறது. So therefore, when we chant in the beginning with the aparadh, then it is very difficult. But as we continue to chant, then gradually it becomes easier to chant. அதே போல அபராதங்களுடன் நாம் ஜபம் செய்யும் பொழுது ஆரம்ப காலத்தில் அது மிகவும் கசப்பாக இருக்கிறது. ஆனால் நம்முடைய ஜபத்தை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது அது படிப்படியாக நமக்கு சுவையை தருகிறது. And when the person is fully recovered, then no more bitter taste. அந்த நபர் முழுமையாக குணமடையும் பொழுது அவருக்கு கசப்புணர்வு இருப்பதில்லை. The natural sweetness of the name becomes manifest. புனித நாமத்தின் இயற்கையான இனிய சுவை வெளிப்படுகிறது. So this way, the process may be a long process, but nevertheless, if we continue the process of chanting, then we can recover from the aparadh. இவ்வாறு இந்த வழிமுறையானது நீண்ட காலம் எடுத்தாலும் கூட நாம் அதை தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது இந்த அபராதங்களிலிருந்து முழுமையாக நாம் விடுபடுவோம். Of course, with sinful activity, the atonement is also simply to perform bhakti or chant the name again. ஆனால் பாவச் செயல்கள் செய்திருந்தாலும் கூட அதிலிருந்து விடுபடுவதற்கும் இந்த பக்தியே வழிமுறையாகும், புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதே வழிமுறையாகும். But in that case, Kṛṣṇa does not consider that sinful activity to be a very great obstacle. ஆனால் அத்தகைய நிலையில் அந்த பாவச் செயல் முன்னேற்றத்திற்கு மிகப்பெரிய தடையாக கிருஷ்ணர் கருதவில்லை. But the Vaishnava aparadh, the Lord considers that to be a great obstacle. ஆனால் வைஷ்ணவ அபராதத்தை மிகப்பெரிய தடங்களாக பகவான் கருதுகிறார். So therefore, it takes longer to bring about some cure. எனவே ஒருவர் தூய்மை அடைவதற்கு வெகு காலம் பிடிக்கிறது. So all of the aparadhs involve hostility towards the Lord and the devotee. இந்த அனைத்து அபராதங்களுக்கும் மூல காரணமாக இருப்பது பகவான் மேலும் பக்தர்கள் மேலும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வெறுப்பு, காழ்ப்புணர்ச்சியே ஆகும். The sinful activity involves our lack of control of our senses and mind. பாவச் செயல்களுக்கு காரணம் நமது மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்கும் சக்தி நமக்கு குறைவாக இருப்பதே ஆகும். But those sinful activities do not indicate hostility towards the Lord or the devotees. ஆனால் அந்த பாவச் செயல்கள் ஒருவருக்கு பக்தர் மேலும் பகவான் மேலும் ஒரு வெறுப்போ காழ்ப்போ இருக்கிறது என்பதை குறிப்பது அல்ல. So they don't have such a serious effect. எனவே அவை அந்த 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 அளவுக்கு பாதகமான விளைவுகளை உண்டாக்குவதில்லை. Of course, if we constantly commit sinful activities, that's another problem for us. It's a problem if we constantly commit sinful activities. ஆனாலும் கூட பாவச் செயல்களை நாம் தொடர்ந்து செய்வோமானால் அதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே ஆகும். This becomes unfavorable for devotional progress. அது பக்தி தொண்டுக்கு பாதகமாக அமைகிறது. And it may also turn into the aparadh of committing sinful activities in the strength of the holy name. அது ஒரு அபராதமாகவும் மாறக்கூடும். பாவச் செயல்களை புனித நாமத்தின் பலத்தை கொண்டு செய்வது ஒரு அபராதம். So that aparadh will also destroy bhakti. அந்த அபராதமும் பக்தியை அழிக்கும். So therefore, we cannot always constantly commit sinful activities. எனவே நாம் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து பாவச் செயல்களை செய்து கொண்டிருக்க முடியாது. Is what we call the accidental sinful activity. அது ஏதோ எதேச்சையாக ஏற்படலாம். And not that it's constant. அது தொடர்ந்து செய்யப்படக்கூடாது. So bhakti is the process which cures everything. எனவே அனைத்தையும் குணப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறை பக்தியே ஆகும். It can cure the sinful activities. It can also cure the aparadh.
அது பாவச் செயல்களையும் மற்றும் அபராதங்களையும் கூட தீர்க்க வல்லது. But the aparadh is more serious because it involves the hostility towards the Lord and the devotees. ஆனால் அபராதம் மேலும் மோசமானதாக நாம் கருதுகிறோம். ஏனென்றால் அது பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் மேல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய காழ்ப்பு வெறுப்புணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துகிறது. So if we can do the opposite and cultivate favorable mind for Kṛṣṇa and the devotees, then we won't have this problem. எனவே இதற்கு எதிர்மறையான பகவான் மேலும் கிருஷ்ணர் மேலும் பக்தர்கள் மேலும் ஒரு சாதகமான மனோபாவத்தை நாம் வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக இதிலிருந்து நாம் விடுபடலாம். And therefore in this verse Kṛṣṇa says, you concentrate completely on me, you absorb yourself in me. எனவே இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணன் கூறுகிறார், நீ என் மேல் முழுமையாக உன் மனத்தை செலுத்தி தீவிரமாக என்னையே நீ தியானம் செய்வாயாக என்று பரிந்துரைக்கிறார். And then we have little chance of deviating from the process. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது இந்த வழிமுறையிலிருந்து நாம் தவறி செல்வதற்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைகின்றன. Hare Krishna. Pranams Maharaj. Hare Krishna. Let's quickly take up the questions. First one is from Thirumal Rao Prabhu. How can one directly get faith until he is a Nitya Siddha? It is right to say that one can have faith only because of things which has been bestowed upon in the previous life. நித்திய சித்தராக இல்லாத ஒருவர் நேரடியாக பக்தி தொண்டை எவ்வாறு அடைய முடியும்? அவருக்கு பூர்வ ஜென்மத்தின் மூலமாக கிடைத்த சுக்கிருதிகளின் மூலமாக இது அமைகிறது என்று கூறலாமா? So faith is the cause of bhakti, or the qualification for bhakti, not the result of bhakti. But if we do bhakti, the faith deepens. நம்பிக்கை என்பது பக்திக்கு ஆதாரமாக காரணமாக கூறப்படுகிறது. அது பக்தியின் விளைவாக கூறப்படுவதில்லை. ஆனால் பக்தி செய்வதன் மூலமாக உங்களுடைய நம்பிக்கை ஆழப்படுகிறது. So if we start bhakti without faith, it's not actually bhakti. எனவே நம்பிக்கை இல்லாமல் பக்தியை தொடங்குவது அது பக்தியாகவே கூற முடியாது. Do the activities of bhakti, no belief in Kṛṣṇa, no belief in the goal, so it's only for material profit. கிருஷ்ணர் மேலும் இறுதி இலக்கின் மேலும் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒரு பக்தி செய்வாரானால் அதன் நோக்கம் வெறும் பௌதிக பயன்களாகவே இருக்க முடியும். So therefore that attitude of favorability towards the Lord is the qualification to begin bhakti. எனவே பகவான் மேல் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையே ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய முக்கியமான குணமாகும் பக்தியை செய்வதற்கு. So if we don't have that faith, we will not think of doing bhakti. அந்த நம்பிக்கை இல்லாத பொழுது நாம் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்க கூட மாட்டோம். So the only way we can develop that faith is by contact with bhakti. அந்த நம்பிக்கையை வளர்ப்பதற்கான வழிமுறை பக்தியுடன் தொடர்பு கொள்வதே ஆகும். But it's not because we want to do bhakti, we have no faith. It is because of accident. அது நாம் பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதனால் விளைவதில்லை. ஏனென்றால் நமக்கோ அதன் மேல் நம்பிக்கை இல்லை. எனவே அது ஒரு எதேச்சையாகவே ஏற்படக்கூடும். We do bhakti without being aware of it. பக்தியை செய்கிறோம் என்று அறியாமலே நாம் பக்தி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். So it's contact with devotional service without a hostile attitude. எனவே ஒரு பகை உணர்ச்சி இல்லாமல் பக்தியுடன் நாம் தொடர்பு கொள்வதன் மூலமாக இது நிகழ்கிறது. So that contact will produce a little bit of favorability towards the Lord. அந்த தொடர்பானது பகவான் பக்கம் ஒரு சாதகமான மனோபாவத்தை நம்மிடம் உண்டாக்குகிறது. By many such acts, when they accumulate, then that faith develops. அத்தகைய பல செயல்கள் ஒன்றாக சேரும் பொழுது நம்பிக்கையானது உண்டாகிறது. And then when that faith develops, then we're qualified to accept the process of bhakti. அந்த நம்பிக்கை உண்டாகும் பொழுது பக்தி பாதையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தகுதியை நாம் அடைகிறோம். In either case, the devotee association is necessary. இரண்டு நிலைகளிலும் பக்தர்களின் சங்கம் அவசியமாகிறது. We can't get the accidental association with bhakti unless there are devotees there to do the bhakti. பக்தியை செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் இல்லாவிட்டால் எதேச்சையாக நாம் பக்தியை தொடர்பு கொள்வது இயலாத காரியமாகும். And once we have faith, then we need devotees to guide us on how to do bhakti. நாம் நம்பிக்கையை பெற்ற பிறகும் கூட நமக்கு பக்தர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள். அவர்கள் தான் பக்தியை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார்கள். Hare Krishna Maharaj. Then this next one is from Premamayi Parameshwari Mataji.
I am getting up early and chanting, but I do not know this can be due to taste or whether this helps to increase the taste. நான் அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபம் செய்கிறேன். எனக்கு என்ன தெரிய வேண்டும் என்றால், இது எனக்கு சுவை இருக்கிறது என்று பொருளா, அல்லது இதை செய்வதன் மூலமாக எனக்கு சுவை வரும் என்று பொருளா? Well, it is both. இரண்டும் உண்மைதான். We're not willing to get up early and do this unless we do have some taste. நமக்கு சுவை இருக்காவிட்டால் அதிகாலையில் எழுந்து நாம் ஜெபம் செய்ய ஆரம்பிக்க மாட்டோம். But by doing this, we also increase the taste. ஆனால் இதை செய்வதன் மூலமாகவும் நமது சுவையை நாம் வளர்த்துக் கொள்கிறோம். Thank you, Maharaj. I see one question on YouTube from Sundara Murari Prabhu. If we start chanting more rounds and little taste has developed, can we say we have come out of all previous aparadhs? Please clarify, Maharaj. நாம் அதிகமான மாலைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு ஓரளவு சுவையம் உண்டாகிவிட்டது என்றால் நாம் கடந்த கால அபராதங்களிலிருந்து விடுபட்டு விட்டோம் என்பது பொருளா? Well, we can say that if the bhakti plant is growing healthy, that means that we're not committing aparadhs. பக்தியான அந்த கொடி ஆரோக்கியமாக வளர்கிறது என்றால் நாம் அபராதங்கள் செய்யவில்லை என்று நாம் கொள்ளலாம். On the other hand, if the bhakti plant is stunted, it's not growing or is dying, then we know aparadhs are there. ஆனால் பக்தி செடி சரியாக வளரவில்லை என்றால், பலவீனமாக இருக்கிறது என்றால் நாம் அபராதங்கள் செய்திருக்கிறோம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So when bhakti progresses nicely, then that's a sign that there's no aparadhs. பக்தியில் நாம் நன்றாக முன்னேறுகிறோம் என்றால் அதன் மூலமாக நாம் அபராதங்களை செய்யவில்லை என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. The next one is from Ruparani Revati Mataji. While dealing with family members, due to some problems, we are sometimes being argumentative or being harsh to them. Is this an aparadh? குடும்ப அங்கத்தினர்களிடம் நாம் சிறிது கடுமையாக நடந்து கொள்ளும் பொழுது, தவறான வார்த்தைகளை பேசும்பொழுது அது அபராதமாகுமா? Well, it depends on the attitude one has in all of that. இவை அனைத்திற்கும் அடிப்படையாக நமது மனோபாவம் என்ன என்பதை நாம் ஆராய வேண்டும். So the aparadh actually, if it involves hostility towards devotee and the Supreme Lord, then that makes it serious. அந்த அபராதத்தின் பின்னணியில் பகவான், பக்தி மற்றும் பக்தர்கள் மேல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வெறுப்புணர்ச்சி காரணமானால் அது மோசமான நிலையாகும். If it is in order to increase someone's bhakti, then it's not a problem. அது மற்றவருடைய பக்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்டால் அது தவறல்ல. I see, Maharaj, one more question on YouTube. Is an evil eye or kandrishti affects the devotees and how to overcome this? கண்திருஷ்டியினால் பக்தர்கள் பாதிக்கப்படுவார்களா? அதிலிருந்து விடுபடுவது எப்படி? Well, of course, bhakti and the holy name, they destroy all karmas, all bad influences, all inauspiciousness, etc. பக்தியும் புனித நாமமும் அனைத்து அமங்கலமான விஷயங்களையும், அனைத்து பாவங்களையும், அனைத்து சாதகமற்ற நிலைகளையும் அது அழிக்கக்கூடியது. So it's the best protection against all, let's say, inimical forces. எனவே அனைத்து எதிர்மறையான சக்திகளிலிருந்தும் அது நமக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. Thank you, Maharaj. This next question is from Ramrup Chaitanya Prabhu. What about the effect of aparadh when a devotee does an aparadh compared to a person not in devotional practice? ஒரு பக்தர் அபராதம் செய்வதற்கும் அபக்தர் அபராதம் செய்வதற்கும் என்ன வித்தியாசம்? Well, it depends on the attitude. So if a devotee accidentally, he doesn't even know he's committing aparadh, then that's not so serious. இது அனைத்தும் ஒருவரது மனோபாவத்தை பின்னணியில் கொண்டே நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஒரு பக்தர் எதேச்சையாக தவறான நோக்கம் இல்லாமல் செய்தாரானால் அது அவ்வளவு மோசமானதல்ல. But if he has hostility towards devotees and devotional service in the Supreme Lord, then this is what will cause destruction of bhakti. ஆனால் பக்தர்களிடமும் பக்தி பாதையுடனும் அல்லது பகவானுடனும் அவருக்கு வெறுப்புணர்ச்சியும் காழ்ப்புணர்ச்சியும் இருக்குமானால் அது அவரது பக்தியை தடங்கல் செய்யும். So a materialist who are maybe demons or whatever, they don't have any bhakti to begin with. எனவே ஒரு பௌதிகவாதி, ஒரு அசுரகுணம் படைத்தவர் பக்தியின் மேல் சாதகமான நோக்கம் கொண்டிருப்பதில்லை. But they may have hostility towards the devotee in Kṛṣṇa, as we see with Sisupala and others.
சிசுபாலனும் மற்ற அசுரர்களையும் போல அவர்கள் பக்தியை நோக்கியும் பகவானை நோக்கியும் வெறுப்புணர்ச்சி கொண்டிருக்கலாம். So there's no bhakti to destroy there. They don't have any bhakti to begin with. எனவே அவர்களிடம் பக்தி இல்லாத காரணத்தினால் அங்கு அழிப்பதற்கு பக்தி என்று ஏதும் இல்லை. But that type of hostility is also causes problems for them. ஆனாலும் அத்தகைய வெறுப்பானது அவர்களுக்கு பலவிதமான கஷ்டங்களை தரத்தான் செய்கிறது. Just as sinful activities have a bad effect on anybody, whether he's demon or not demon, so the aparadh will have a bad effect on this person also. எவ்வாறு பாவச் செயல்கள் ஒருவர் பக்தராக இருந்தாலும் அபக்தராக இருந்தாலும் அது அவர்களுக்கு விளைவை தருமோ அதுபோல இந்த அபராதமும் கூட அத்தகைய நபருக்கு கஷ்டமான விளைவுகளை தரும். He gets suffering as a result of, let's say, bad karma, same thing. But also, it also obstructs him, so he can't get bhakti. தீய கர்மத்தினால் அவர் துக்கத்தை அனுபவிப்பது போல அபராதங்கள் செய்வதனாலும் துக்கம் வருகிறது. மேலும் அவர் பக்தி பாதையில் வரவிடாமல் அது தடுக்கிறது. In other words, very difficult to get the effects of agyata sukriti because of his aparadh. எனவே அபராதங்களின் காரணமாக அவர் அக்ஞாத சுக்கிருத்தியை பெறும் வாய்ப்பும் கூட தடுக்கப்படுகிறது. So his chances of getting faith ultimately are much less. எனவே அவருக்கு நம்பிக்கை வரக்கூடிய வாய்ப்பும் மிகவும் குறைந்து போகிறது. Thank you, Maharaj. Maharaj, on YouTube, there are a lot of, I think, new participants, and one of the questions is probably already have described, but I'll just take it, Maharaj, for their encouragement. You may just answer very briefly. So this one is from Bhaktin Gomati Chinnaraj. Mataji is asking, what is the meaning of aparadh, please? அபராதம் என்றால் என்ன? So aparadh is we use in terms of devotion. அபராதம் என்பதை பக்தியின் தொடர்பில் நாம் பயன்படுத்துகிறோம். In the material world we have sin. பௌதிக உலகத்தில் பாவச் செயல்கள் இருக்கின்றன. So sin is a violence or hostility towards living entities in general. பாவம் என்பது பொதுவாக உயிர்வாழ்களுக்கு எதிராக செய்யப்படக்கூடிய ஹிம்சையாகும். So when we have hostility or violence towards the Lord or the devotee or devotional service, then it's called aparadh. பகவான் மேலும் பக்தர்கள் மேலும் பக்தி தொண்டின் மேலும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்புணர்ச்சி, காழ்ப்புணர்ச்சி, பகை உணர்ச்சியை நாம் அபராதம் என்று கூறுகிறோம். Thank you, Maharaj. I see a few more questions here. This one is from Simha Sudarshan Prabhu. Maharaj mentioned that impersonalists reject the material world on the basis of Brahman is Nirakar, so on and so forth, no form, no qualities. Is it correct to counter this by saying that material cosmos is created by Bhagavan, Janmadya Yasyata, and in material cosmos, every created being is having a form and qualities because Bhagavan is also having form and qualities? பௌதிகவாதிகள் பகவானை அருவம் என்று கூறுகிறார்கள். இதற்கு நாம் பதிலாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வடிவங்களும் தோற்றுவித்தவர் பகவான் தான். எனவே அவருக்கும் வடிவங்களும் குணங்களும் இருக்கின்றன என்று நாம் வாதிக்கலாமா? Well, we can use a logical argument like that, but then we can also say that Brahman is beyond logic, so therefore it doesn't apply. That logic doesn't apply. தர்க்க ரீதியாக நாம் இந்த வாதங்களை பயன்படுத்தலாம். ஆனாலும் கூட பிரம்மன் என்பவர் இந்த தர்க்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும். In fact, the Mayavadis will say that Brahman has no form and no qualities. This world has form and qualities, but it's all illusion. மாயாவாதிகள் பிரம்மனுக்கு குணங்கள் இல்லை, உருவம் இல்லை என்றும் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு உருவங்களும் குணமும் இருப்பது என்றால் அது மாயை என்று கூறுகிறார்கள். Brahman with no form and qualities will never produce anything with form and qualities. So therefore, whatever we think it's got form and qualities is illusion only. பிரம்மனுக்கு வடிவமும் இல்லை, குணங்களும் இல்லை. எனவே நாம் எதையும் ஒரு வடிவத்துடன் குணங்களுடன் பார்க்கிறோம் என்றால் அவை அனைத்தும் மாயையால் உண்டானவை, அவற்றுக்கு உண்மையான இருப்பு என்பது இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். Thank you, Maharaj. This next one is from Srinivas Nitai Prabhu. Is there a difference between sakama karma yoga and devotion mixed with desires? சகாம கர்மத்துக்கும் பௌதிக ஆசைகளுடன் கலந்த பக்திக்கும் சம்பந்தப்படுத்தி கூற வேண்டும். Well, sakama karma has no devotion at all. சகாம கர்மத்தில் எந்த விதமான பக்தியும் இல்லை. Nishkama karma also no devotion. நிஷ்காம கர்மத்திலும் பக்தி இல்லை. Nishkama karma with offering the results to Kṛṣṇa, a little devotion.
நிஷ்காம கர்மத்தை செய்து பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அதில் சிறிதளவு பக்தி கலந்திருக்கிறது. But if we have devotion mixed with a little karma, then it's mostly devotion with a little bit of karma or whatever. ஆனால் பக்தியுடன் சில கர்மா கலக்கும் பொழுது அதிகபட்சமாக பக்தியும் குறைந்த அளவு கர்மமும் அதில் கலந்திருக்கும் பொழுது அது பக்தி ஆகிறது. However, we can do bhakti yoga, and if we do the karmas without attachment to getting material results, then that is also pure bhakti. ஆனால் நாம் பக்தி யோகத்தை முழுமையாக செய்து கொண்டு நம்முடைய கடமைகளாக பலனில் இச்சை வைக்காமல் நாம் கர்மயோகத்தையும் செய்வோமானால் அது தூய பக்தியே ஆகும். But if we do the bhakti and we also do a little karma and we do have some desire for material results, then this becomes bad mixture, impure bhakti. ஆனால் பக்தியை செய்கிறோம், அதே சமயத்தில் சில பௌதிக ஆசைகளுடன் கர்மயோகத்தையும் செய்கிறோம் என்றால் அது தவறான ஒரு மோசமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தியாகும், கலப்படமான பக்தியாகும். But without doing karma yoga at all, just doing bhakti, we can also have material desires. கர்மயோகத்தையே செய்யாமல் நாம் பக்தியை மட்டும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றாலும் கூட நமக்கு ஆசைகள் இருக்கலாம். So that's another mixture with bhakti, not pure. அதுவும் ஒரு கலப்படமான பக்தி, தூய்மை அல்ல. Thank you, Maharaj. This next one is from Rajagopal Prabhu. Bhakti is so powerful that even offensive act like putting off a lamb by a mouse gave topmost benefits. Intent seems to be the key. Is that right understanding, Maharaj? பக்தி என்பதற்கு நம்முடைய உள்நோக்கம் தான் முக்கியமானதாக கொள்ள வேண்டுமா? உதாரணமாக ஒரு எலி பகவானுடைய விளக்கை அணைத்த பொழுதும் கூட அதற்கு உன்னதமான சுக்கிருதி கிடைத்தது. இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, it wasn't actually the offense because the mouse got burned up and he burst into flames and that lit up the deity. So that was a seva. உண்மையில் அந்த எலி செய்தது ஒரு சேவையாகும். ஏனென்றால் அந்த திரியை அது கடித்த பொழுது அதன் உடம்பு நெருப்பு பற்றி கொண்டு அது எலி முழுவதும் எரிந்து போன பொழுது பகவானுடைய விக்கிரகமானது வெளிச்சத்தால் மூழ்கடிக்கப்பட்டது. அதன் காரணமாக அது ஒரு சேவையாக கருதப்பட்டது. Of course, we could say the offense was that he was hungry and he wanted to eat the oil, which was property of the deity. பசியின் காரணமாக பகவானுடைய அந்த நெய்யை அது உண்ண முற்பட்டது ஒரு பாவம் என்று நாம் கூறலாம். But that was counteracted by the seva. ஆனால் அந்த பாவ செயலானது அதன் சேவையினால் முறியடிக்கப்பட்டது. And the seva was accidental. அந்த சேவையும் எதேச்சையாக ஏற்பட்டது. So in that case, even accidental seva could counteract any sin or aparadh or whatever. இவ்வாறு எதேச்சையான சேவை கூட நம்முடைய பெரிய பாவங்களிலிருந்து நம்மை காக்க வல்லது என்பதை நாம் அறியலாம். But in the case of an animal, really the aparadh and the seva, we can say both are accidental because they don't have intelligence. ஆனால் ஒரு பிராணியின் விஷயத்தில் இந்த அபராதமும் அதன் சேவையும் இரண்டுமே கூட எதேச்சையாக ஏற்பட்டன என்று கூறலாம். ஏனென்றால் ஒரு சாதாரண மிருகத்துக்கு பக்தி என்பது இல்லை. They're simply acting according to their animal nature. அவை தன்னுடைய மிருகத்தனமான உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன. Okay, Maharaj, again a question from a first timer on YouTube. If unknowingly we kill an ant or other species, is that an aparadh? அறியாமல் எறும்பையும் பூச்சிகளையும் நாம் கொல்வது அபராதமாகுமா? Well, this is what we call a sin. இது ஒரு பாவச் செயலாகும். And generally we avoid violence towards any living entity, but even then it's unavoidable. உயிர்வாழிகளுக்கு நாம் கொடுமையை ஹிம்சையை செய்வதை தவிர்க்க முயல்கிறோம். ஆனாலும் இது சில சமயங்களில் தவிர்க்க முடியாததாகிறது. So when you light the fire, when you sweep the floor, when you grind the idlis, you may crush a bug. நாம் நெருப்பு பற்ற வைக்கும் பொழுது, வீட்டை பெருக்கி சுத்தம் படுத்தும் பொழுது, இட்லி தயாரிக்கும் பொழுதும் கூட சில பூச்சிகளை நாம் நசுக்க நேரிடலாம். So this is all a sin and it will give you a bad reaction. இவை அனைத்தும் பாவச் செயல்களாகும். இவற்றுக்கு தீய விளைவுகள் உண்டாகும். To counteract these, I think they're called panchasuna, these 5 different things which will create karmas accidentally. Then they have the pancha-mahayagya that you're supposed to do every day. இந்த 5 வகையான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்காக பஞ்சமகா யஜ்ஞம் எனக்கூடிய அந்த யஜ்ஞங்களை தினசரி செய்வதற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. So that's like the atonement for the sin. இவை அனைத்தும் இந்த பாவங்களுக்கு பிராயச்சித்தங்களாக அமைகின்றன. But then bhakti is the best atonement. ஆனால் பக்தியே மிகச்சிறந்த பிராயச்சித்தம். Thank you, Maharaj. Kalanandi Prabhu, I guess I've covered all the questions. Do you see anything else, Prabhu?
Thank you, Prabhuji. That's it. Thank you so much, Maharaj. Dandavat Pranam. Hare Krishna. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, Jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki Jai. jai. Gop Premanande. Hari 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 Bol. Thank you so much. I think there was excellent questions also on YouTube from the first timers. Deeply indebted and deep gratitudes to all joining for the Bhagavatam Katha. ஹரி ஹரி இணைந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் நன்றியறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அருமையான கேள்விகள் முதன்முறையாக வரக்கூடிய பக்தர்களிடமிருந்தும் கேட்டோம். அதனால் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். So we'll quickly cover the announcements. Today evening nectar Krishna Katha by Kṛṣṇa Prabhu on Lord Krishna's daily activities. இன்று மாலை கிருஷ்ண பகவானுடைய தினசரி செயல்களை பற்றி ரங்ககிருஷ்ண பிரபு உரையாற்றுவார். Tomorrow evening special lecture on the holy name is the foundation of spiritual life by His Holiness Bhakti Vinod Swami Maharaj. புனித நாமமே பக்தி செயல்களுக்கு அஸ்திவாரம் என்னும் தலைப்பில் பக்தி வினோத் சுவாமி மகாராஜ் நாளை உரையாற்றுவார். And on Sunday evening nectar by Jai Gopinath Prabhu on Lord Balram visits Vrindavan. நாளை மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜெய் கோபிநாத் பிரபு பலராமர் பிருந்தாவனத்துக்கு வருகை என்னும் தலைப்பில் உரையாற்றுவார். Thank you. As a practice, we will chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the welfare of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Thank you, Kalanandi Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Suresh Prabhu. Hare Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyevasya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantapati Gaur Bhaktavrinda ki jai. Jai. Hare Krishna Prabhu. Murali Manohar Prabhu has written that we missed one question. No, I asked that. Rupārani Mataji was asking on that argument with family. If that question is relevant to that, because from Rupārani Mataji, there was only one question here and I covered it, which Maharaj answered it. That intent is the key, not, yeah. We asked that question, Prabhu. Yeah. Okay. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna.